Yes, oh, another beautiful shot. Oh, yung mga suntok nito, according sa mga coaches, talagang matulis at masakit. He found, and a beautiful. He's going to look at this very carefully, and another right hand send. Big right. Southpaw gets knocked out by a right hand. A right, yes. And the Orthodox fighter gets knocked out by left hand. left Same hand. thing. Boom, left hand on the button, on the... Luis Julianis, danos claridad. Pues mira, si el 11º round fue uno de los más claros de la pelea, que lo ganó. Si JR The Dreamer Raquenel ay isa sa Pinoy top prospect sa super flyweight division na kung saan pinamalas nito ang galing at lakas ng kamao sa laban at sunod-sunod ang mga ninockout na kalaban. At dayong Pinoy tinawanan lang. Di raw uubra sa undefeated at South African champion, ngunit nagulantang at iyak ang mga Aprikano. Big right. At undefeated Mexican pahiya sa Pinoy. Iyak ang mga Meksikano. Uno de los más claros de la pelea, que lo ganó. Samantala dahil sa magandang pinapakitang laban ni Raquenel ay pasok sa ranking sa top 15 ng 3 sa 4 na sanctioning bodies. Sa kasalukuyan si Raquenel ay number 14 sa WBO, number 10 sa IBF at number 5 naman sa WBC. Si Raquenel ay former OPBF flyweight at WBO Intercontinental Super Flyweight champion. Si JR Raquenel ay may record sa kasalukuyan na 17 wins, 2 losses at 13 knockouts. Samantala February 2023 nang harapin ni Raquenel ang kapwa Pinoy na si Arnold Garde na kung saan 3 beses pinabagsak ni Raquenel si Garde at tinapos sa loob lang ng unang round. Nice body. As referee Angelito Piquero is I think si Jera Caniel. yes, oh, another beautiful shot. Oh, Arnold Garde right now. I think they brought out the best from each other also, no? Wow, Raquenel unstoppable with that combination partner. All power by JR Raquenel. Sabi nga nila yung Raquenel matulis daw yung mga suntok nito, according sa mga PMI coaches, talagang matulis at masakit. Sulit ang time. First round TKO win. Yes. Panalo si JR Raquenel via first round technical knockout. Samantala matapos ang 4 na buwan, June 2023, nang dumayo at napalaban si Raquenel sa bansang Pakistan na kung saan hinarap niya rito ang Indonesian boxer na si Moen Sakoyor. Sa laban ng dalawa ay hindi kinayanan ng Indonesian ang malulutong na body shot na pinakawalan ni Raquenel sa katawan na kung saan lumuhod ng 2 beses at tinapos ng Pinoy sa loob lang ng unang round ang Indonesian boxer. Panalo si JR Raquenel via first round knockout. Samantala, May 2024 ay sa bansang Thailand naman dumayo si Raquenel na kung saan hinarap niya rito ang veteranong Thai fighter na si Kumgrits Nantapits. May record itong 35 wins, 10 losses at 25 knockouts. Samantala, malakas at lamang sa karanasan ang Thai boxer. Ngunit hindi ito pinapurma, binugbog at pinabagsak ng 2 beses ng Pinoy at tinapos ang Thai boxer. But Kumgrits away already in the early. He's had over 45. He was testing the... Trying to flick that jab out, left hand up. Get your lead leg on the outside before you throw that leg. And he throws it once again. Right uppercut gets through the guards of this man from Thailand. The fighter's holding the center of the ring. And he eats it like this. He may walk into a bigger shot from Concrete. So his aim is to put this fight. Another left hand gets through. And a right hand upstairs back. The referee is probably going to be looking at this very carefully. Does Concrete? He's constantly attacking and landing head. Another left hand gets through. Stumbling Concrete. Scheduled for 6. We are in round number 2. Right overhand right, but again, JR just throws these relentless combinations, these shots, and use his pivots when throwing them. A left hand, and there of JR is yet to be found. And a beautiful left uppercut sends Concrete in him to come forward. The referee had to drag him forward.
is just relentlessly putting these punches together, and I think the referee is going to look at this very carefully. And another right hand sends Concrete to the canvas. Panalo si JR Raquenel via second round technical knockout. Samantala, sunod ng dinayo at sinuong ni Raquenel ang South Africa upang tanggapin ang hamon ng kanilang pinagmamalaki at idolo at undefeated na African champion na si Landili ng Seke, na kung saan tinawanan lang ang dayong Pinoy at hindi raw umano uubra at mananalo ang Pinoy. May record ang Aprikano na 15 wins, 8 knockouts. Nakataya sa laban ang vacant WBO Intercontinental Super Flyweight belt. Samantala, 4 na Pinoy na ang tinalo at ninockout ng Aprikanong ito, sina Michael Mendoza, Denmark Quevedo, Gerald Paclar at Genesis Libranza. Samantala, kumpiyansa ang Aprikano. Natatalunin ng African prospect ang Pinoy. Ngunit nagulantang ang lahat sa nangyari. Yeah, the last also the third of the Filipinos against so far round. It is 1 each. Okay. Down goes the South African Nike. The referee said knockdown. Again, Brian, Southpaw versus the Filipinos have come here to fight. They've come here to fight. And there's Rapinoe. Well, we saw now last fight, we saw Filipino win. Well, he's catching the South African, Brian. These are big punches coming from Rapinoe. And he's a southpaw. He is definitely hitting Nike. No, Nicky doesn't like it. And I'm looking at his body, Brian. He looks dry, so he might not have got knocked out. Rapinoe, it's not holding anything back, Brian. This is over 12 rounds. It is for the vacant WBO International Junior Bantamweight, over 12 rounds. And also, Brian, Junior Bantamweight, these guys look too big for Junior Bantamweight. Yeah, they look pretty big, Pete. They really look big for the. It's amazing how big the guys come out of his shell now to worry about now the rounds. 12 rounds. He says, I don't care. Let's see, Brian, if Mikey has warmed up and he'll be able to do something. But one thing I can tell you, Brian, this fight here is not going to be the last fight now, where it was a bit quiet now for the first 6 rounds. The Filipino, Raquenel, so you got winning the first round. Definitely won the first round, Brian. And now Nike is trying to come back into the fight now, hoping to win round number 2. He cannot afford to win the 2. Well, he even looks the part. He looks very well conditioned, very focused. He's JR. Ranakile. Whoa, big, big right. Unbelievable stuff there from JR Ranakile from the Philippines. Is it going to be 2 in a row for the Filipinos? Very unsteady on this. Balak pa sana ng referee na i-survive at bigyan ng chance ang Aprikano, kaya hinarangan nito ang Pinoy. Let's see if he'll be finished and the referee jumps in. It's over. Okay. Well, the referee's trying to give him a chance, of course. Luma in charge, the great referee. The referee's giving every chance. The fight is over. Unbelievable stuff. Panalo si JR Raquenel via second round technical knockout at patagumpay na nakuha ang WBO belt. Samantala, naimbitahan naman si Raquenel sa bansang Mexico upang harapin ang undefeated Mexican fighter na si Yair Alan Frank Verdugo. May malinis na record ang Meksikano na 17 wins, 12 knockouts, habang si Raquenel ay may record na 16 wins, 2 losses at 13 knockouts. Nakataya sa laban ang WBC, Continental America Super Flyweight belt. Samantala, dito na palaban ang gusto si Raquenel sa isang matibay at makunat na palaban na Meksikano. De potencia, de energía, pero la diferencia de experiencia es grandísima también, ¿eh? Raquenel lleva un montón de tiempo compitiendo a nivel continental en Asia, título PBF que ganó, por ejemplo, que es como competir a nivel mundial, y este es el primer gran combate de Frank. Ay, no es lo mismo, llamar a León que verlo venir.
Se enfrascan en un toma y dame. Llegó ese volado de mano derecha, Mariale, al mentón de Raquinel. Conecta con solidez, Jair, poniendo orden, haciendo valer no solamente la casa, sino también la gente. ¡Qué pelea tan más alegre! Tremendo arranque aquí en ESPN Knockout. Raquinel no tiene temor de Dios, soltándolo. Pero qué volado, Chava, le metió con la mano izquierda a Raquinel a Frank, la aguantó, tremenda quijada, pero se están dando... Sí, está más acostumbrado a este y se está notando un poquito en estos primeros rounds, pero se está manejando muy bien. Don Vicente, fuerte abrazo, gracias por estar en sintonía de ESPN Knockout. Qué tremendo arranque hemos tenido en esta pantalla. Julius Julianis, ¿cómo va tu tarjeta? Pues en mi cartulina va ganando 2-0, 20-18 Raquinel, porque ha conseguido manejar un poquito mejor el combate, que transcurra en la zona en la que él quiere. En cuanto a golpes están muy igualados, pero esto es un tiroteo auténtico y en cualquier momento llegará una buena mano que pondrá mal a alguien. Para Jair. Sí, lo que está haciendo Raquinel no le gusta mucho al público, pero es lo que toca. Él necesita su espacio, sus par de segunditos para apuntar y conectar bien. Y cuando vemos en zona de peligro ahí a Frank, se enfoca en golpes a las zonas blandas, aunque ahí está la respuesta rápidamente. Doble jab, triple jab, deja ir la mano izquierda a las zonas blandas de su rival. Una encarecidamente le dicen a Jair Frank, sube las manos, abriendo la boca ya el peleador mexicano. Con mucha experiencia, la experiencia que señalaba Julius Julianis, y ya nos habías advertido su peligrosidad. 1-2, y ¿sabes qué? Otro 1-2, y ¿saben qué? Otro 1-2 por parte del filipino Mariale. Se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Frank se está calentando, le dice, sí, dame más, ¿y qué pasa? Le está dando más, y eso al final no es negocio, sobre todo a los ojos de los jueces. Le salía la revancha con Fundora y encontró combate de título mundial. Es favorito Tin Su, pero Bakram es grandote, grandote y va a dar guerra. Es correcto, y aquí se va la lona el peleador hacia adelante. Materia gris le pone Raquinel al asunto. La experiencia que había comentado Julius Julianis. Fuerte obús se lleva cuando se recargaba contra las cuerdas. Medio round le queda este noveno asalto. A la distancia, siempre buscando a la distancia. Raquinel con todo, a veces con una fuerte andanada llega Jair Frank. Va a ser interesante quién entrega mejor cardio de cara al cierre de esta batalla por el Campeonato Continental de las Américas. La fanaticada le pide más a Frank. Sale Raquinel. A las zonas blandas. Ha sido insistente Frank en ese departamento. La contra de Raquinel. La fanaticada lo celebra. Hay cierta tensión en el ambiente. Claro, porque a la gente lo que le gusta es, o sea, lo que le gusta es que gane el suyo, es lo primero. Pero después también le gusta que las peleas sean de poder a poder. Y esta pelea lo está siendo. Y así es como se celebran también mejor las victorias cuando gana el tuyo. Cuando la pelea es de poder a poder. Viene lo mejor, aún mucho por escribir a casa cuando vemos ahí la gráfica de @JulianisJulius. A las zonas blandas. A quitarle piernas. Gancho al hígado Mariale por parte de Frank, que va decidido a todo o nada. ¿Me noqueas o te noqueo? Y a veces sin soltar golpes lo persigue, pero hay que tirar, Mariale. Evitar el contragolpe de un Raquinel que no va a arriesgar más de lo que debe. Va a llevar esto a la distancia y ahí espera que sean consecuentes los jueces con lo que él cree que ha hecho. Va a buscarlo Jair Frank por un cierre portentoso.
Van al toma y dame. Panalo si JR Raquinel via 12 round unanimous decision. Anong masasabi mo sa naging laban ng ating kababayan? Ibigay ang iyong komento sa baba at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.